right now we are sitting in Nagshankar Temple, which is situated in the Sonitpur district of Assam. Turtles, of course. We have heard of the name many times, but we don't know. It is one of the most threatened vertebrates in the world. And we have 29 species of freshwater turtles and tortoises found in India. Out of them, 70% are threatened. 21 of them we can find in the state of Assam, mainly in the Brahmaputra Valley. So Nagshankar Temple, we majorly focus our project, which has been going on since close to a decade. It focuses on the black softshell turtle, or Nilsonia nigricans. It is a species which was considered extinct in the wild as per IUCN Red List, because it was thought that there is no population of this species available in the wild. But later it was revised in 2021 to critically endangered after a very small population was found in the Brahmaputra basin here in the Jiabhorali river. And also, not to mention some of the remnant populations, or as we call it, the conservation repositories in the temple ponds of Assam. So in Assam, we have 25 temples, and in their ponds, historically and religiously, turtles have been conserved since many, many years. So some of the very, very threatened species of turtles, which we hardly, see in the wild, and which have been declining in numbers in the populations. So those species we can largely found in this temple ponds. In this pond, we have recorded like 11 different species of turtles. We have soft-shell turtles as well as hard-shell turtles. So here, soft-shell turtles are the ones which does not have a bony, carapace in its back. It is like more cartilaginous. And the hard-shell turtles are the little small ones you can often see them basking over the logs. So even in the soft-shell turtles, this species, it is majorly dominated by Nilsonia. So it is a genus, and it has 3 species: Nilsonia nigricans, which is the black softshell turtle; Nilsonia hurum, which is the peacock softshell turtle; and Nilsonia gangetica, which is the Indian softshell turtle. These 3 species coexist in the pond together and are mostly seen when visitors arrive. They are because visitors come and feed these turtles, they are quite friendly with them. So whenever we come, you can see lots of turtles just coming around and go towards you. Normally in their wild nature, they are quite aggressive and they are quite shy. But I think these turtles have quite well adapted to the environment here. They are not harmless at all, and they are really friendly to the people, which is why people also come here and they like to interact with them more. নাগশংকৰত কাছ আপোনালোকে দেখিছে, যেতিয়াই স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত নাগশংকৰ মন্দিৰত এই পুখুৰীটো খান্দাই দিছিলে, সেই সময়তে শিৱৰ অনুচৰে নাগশংকৰত মোহনৰূপী কাছৰ অৱতাৰ হৈছিল বুলি মানুহৰ মাজত এটা জনশ্ৰুতি আছে। আৰু সেই জনশ্ৰুতি মতেই আজিও দেখা যায় যে নাগশংকৰ অঞ্চলত, নাগশংকৰ বৃহত্তৰ নাগশংকৰ তথা এই শোণিতপুৰ জিলাতেই কাছ ভক্ষণ কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত দেখা নাযায়। সকলোৱে নাগশংকৰৰ কাছক ভগৱান সদৃশ জ্ঞান কৰে, আৰু য'তে পায়, ৰাস্তাত বা পুখুৰীত য'তে পায়, বিলত য'তে পায়, আনি তেওঁলোকে আকৌ নাগশংকৰ মন্দিৰত সেই কাছখিনি এৰি থৈ যোৱা দেখা যায়। আৰু জনশ্ৰুতি আছে যে নাগশংকৰত যিসকল যাত্ৰীয়ে শিৱৰ আৰাধনা কৰিবলৈ আহে, তেওঁলোকে প্ৰথম ভোগ কাছক অৰ্চনা কৰে, আৰু দেখা যায় যে সেই ভোগখনৰ যেতিয়া কাছই গ্ৰহণ কৰে, তাতেই যাত্ৰীসকলৰ সফলতা বা বিফলতাৰ বিষয়ে উমান পোৱা যায় বুলি এটা জনশ্ৰুতি মানুহৰ মনত আছে। আৰু দেখিছে আজি যথেষ্ট সংখ্যক কাছ নাগশংকৰত আছে। যিমানখিনি প্ৰজাতিৰ কাছ আছে, প্ৰত্যেকটো প্ৰজাতিৰ কাছ নাগশংকৰত দেখা যায়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি TSA ইণ্ডিয়া লক্ষ্ণৌৰ যোনটো হেড অফিচ, তেওঁলোকৰ নাম বিশেষকৈ ল'ব লাগিব, ডক্টৰ শৈলেন সিং। তেওঁলোকৰ তৎপৰতাত আজি নাগশংকৰত কাছখিনি যথেষ্টভাৱে সংৰক্ষিত হৈছে। আজি যোৱা 2 বছৰ আগতে আমি নাগশংকৰৰ কাছখিনি তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা ডাক্তৰ পঠিয়াই পেলাই। আৰু কাছখিনি বৰ্তমান যথেষ্ট সংৰক্ষিত অৱস্থাত আছে। আৰু বৰ্তমান কাছখিনিক তেওঁলোকে পষ্টমৰ্টম আদি ৰিপৰ্টৰ পৰা দেখা গৈছে যে কাছখিনিক আচলতে শুকান মাছে খুৱাব লাগে। আৰু সেইটো যাত্ৰীৰ মাজত লাহে লাহে প্ৰচলিত হৈছে যে শুকান মাছটোৱে আচলতে কাছৰ কাৰণে উপযোগী খাদ্য। আৰু যথেষ্ট এতিয়া কাছখিনি আমি চেহেৰা বা তেওঁলোকৰ গতিবিধি ভাল দেখা গৈছে।
আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি পুনৰবাৰ নাগশংকৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতেও যাতে ইয়াত যথেষ্টখিনি কাম তেওঁলোকে কৰে আৰু কাছৰ ওপৰত সংৰক্ষণৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰজেক্ট তেওঁলোকে ইয়াত ধৰি পেলাই নাগশংকৰ কাছখিনিক যাতে বিশ্বৰ দৰবাৰত জিলিকাই তুলিব পাৰে, সেইবাবে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ। There are people here who have the religious sentiments with turtles, and that cannot be ignored. So, because of the religious aspect, maybe today we find this turtle in such a place where, otherwise it would have been wiped out totally. So, this is a good aspect as well, but often it gets mixed with the actual ecology and requirements, biological requirements of the turtles, which is not well understood by the people. So it requires a definite diet. So these turtles, mostly the soft shell, they are purely carnivorous. But the devotees often come here and they feed items like, fruits like bananas and puffed rice and biscuits, which are not at all healthy for these animals. So what we did is we try to raise this awareness among the people. আচ্ছা নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী কৃষ্ণ দাস আৰু মোৰ ঘৰ হ'ল বিশ্বনাথ ঘাট। কাছ সংৰক্ষণ বুলি ক'বলৈ গ'লে বহুত আনন্দৰ কথা, ভাল কথা আৰু সকলোৱে জনাটো উচিত। কাছ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ যাওঁতে ইয়াত বহুত ৰকমৰ কথা আছে আৰু বহুত কষ্টও আছে। তো আমি নাগশংকৰ কমিটিৰ লগত আমি মিলি এই কামখিনি কৰি আছোঁ আৰু নেচাৰেলি খাদ্য হ'ল কাছৰৰ ব্লেক সফচেল বা সফচেলৰ খাদ্য হ'ল মাছ বা মাংস ভোজী প্ৰাণী হয়। কিন্তু আমি ইয়াত এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰি আগতে ইয়াত বিস্কুট চয়াবিন দি আছিলে, সেইটো বন্ধ কৰা হ'ল। এতিয়া বৰ্তমান আমি ইয়াত মাছ দিয়া সিদ্ধান্ত কৰা হ'ল আৰু ঠিক তেনেকৈ সকলোৱে মাছ দিয়ে। তো আমি চিন্তা কৰি TSA ইণ্ডিয়াৰ পৰা আমি চিন্তা কৰি যে এই বিলুপ্ত হৈ গৈ আছে ব্লেক সফচেল বা সফচেলটো কেনেকৈ আমি ইয়াত প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ বা বেছি বঢ়াব পাৰোঁ পপুলেশ্যনটো। ঠিক তেনেকৈ আমি গোটেই ডিমটো ইয়াত কালেক্ট কৰি পেলাই আমাৰ বিশ্বনাথ ঘাটত চেণ্টাৰ আছে, তাত আমি নি পেলাই এই বাচ্চা চব উলিওৱা হয়। In the late 90s, as part of the Ganga Action Plan, thousands and thousands of turtles were released into that river. The plan was to clean up the Ganga with the help of those turtles, but I'm not sure what was the fate of those turtles. They were either taken or they went somewhere, untraceable. So maybe there are lots of lessons to learn from this initiative, how turtles, how important part turtles play in our lives and in the whole ecosystem, and maybe we can apply those lessons in the Brahmaputra river as well. And one day we have thousands and thousands of wild turtles roaming around the Brahmaputra, just like that would be the best kind of future I would hope for.